Hello and welcome to another episode of Dev Codigo. So finally, meron tayong client build na worth 30,000 pesos before 2020 ends. And we will feature that in a future video, so stay tuned. But for this video, gusto ko lang i-showcase or ipakita sa inyo yung case na ginamit natin for that PC build. Okay, so this is the overview and review of Darkflash DLM21 Mesh. Okay, so para sa mga nagmamadali dyan, yung 2,250 nyo ay sobrang sulit for its price. So mabibili nyo siya sa official Darkflash store nila sa Lazada. But if you're interested to learn more about this case, kung ano ba yung features niya and paano ba yung naging experience ko when building on this case, please watch this video. To start, it's a micro ATX case with mesh on front, tempered glass on the side, at meron siyang maliliit na butas-butas sa right side panel, and I think this is from the same feature with the non-mesh variant na hindi na nila tinanggal. On the top, you have the usual suspects: power button, disk activity and power indicators, reset button na medyo mahirap pindutin, isang USB 3.0, dalawang USB 2.0 and 3.5mm jacks for mic and speaker. So sa itaas pa rin, meron siyang lalagyan ng either dalawang 120mm or dalawang 100mm fans or even a 240mm radiator for your AIO. Magnetic din yung screen filter on top to minimize yung dust na papasok dito, especially kung intake yung setup nyo sa taas, although sa harap ay wala kang makikitang any screen filter. Sa likod naman makikita ang PSU cutout, apat na extension slots for your graphics card or any PCIe-based adapter, cutout for your back I/O, and a slot for 120 or 140mm fan, usually na ginagamit as exhaust. Pag inopen mo naman yung side, makikita nyo yung cables for the front panel I/O, so yung usual suspects natin, and yung kasama niyang screws at standoffs. Pati na rin yung hard drive bay at PSU shroud, and meron din siyang tie points for your cable management needs. When you remove the front panel cover, na sobrang dali gawin by the way, you can see na although sabi sa specs na dalawang 120mm fan lang ang pwede mong ilagay, parang pwede mo siyang gawing tatlo. Hindi ko siya na-try pero parang pwede. Sa ilalim, makikita nyo yung thumb screws na kailangan nyo i-unscrew para ma-access nyo yung drive bay for your HDD or SSD. For the front panel connectors, you have one for USB 3.0, USB 2.0 at HD audio for mic and speaker, power switch, reset switch, and power and disk activity indicators. Unfortunately, wala siyang rubber grommets pero hindi siya deal breaker for me, especially at this price point. May kasama din siyang iilang zip ties at cleaning cloth, diba? Social. And of course, the screws and standoffs na kulay black, which I prefer over the silver ones. Now, here's a sneak peek of our upcoming client build using the DLM21 Mesh. Siya nga pala, this case also comes in other colors, so meron silang mint, pink, and white variants. Hopefully sa future matest natin yung ibang color variants or yung ibang case from Darkflash. Darkflash, Bekenemen. Okay, so some final thoughts. First time ko actually mag-build sa Darkflash na case and hindi naman ako na-disappoint. Very solid yung quality at talagang masasabi ko na sulit yung babayaran mong 2,250 para sa case na to. At tingin ko mag-agree yung karamihan sa mga manonood nito or sa mga gumamit na ng Darkflash na case kasi mapapansin nyo yan sa mga reviews nila sa kanilang mga online stores. So very nice yung build quality niya at mafe-feel mo talaga na hindi siya tinipid, okay? Tsaka yung kasama niyang screws, gusto ko kasi color black. At dahil nga na-experience ko mag-build sa isang case na parang pintuan na yung glass panel, siguro sa future builds ko, personal or client man, pwede ko i-recommend yung paggamit ng mga gantong klaseng
cases, 'di ba? So mas convenient kasi i-service yung mga gantong parang pintuan na lang yung side panel. So wala namang problema dun sa mga side panel or glass panel na thumb screw pa, pero parang mas madali siyang i-service kung tutuusin. So kunwari mag-upgrade ka ng RAM or maglilinis ka from time to time. So mas madali siyang i-open. So yun yung isa sa benefit ng pagkakaroon ng ganong klase na side panel. Okay, so for the price na 2,250, alam ko medyo mag-aalangan kayong bilhin tong case na to kasi hindi siya ganun kamura kagaya ng mga generic case nyo na minsan may kasama ng PSU or yung mga budget case na medyo manipis naman yung bakal. Pero hindi rin naman siya sobrang mahal for its price and for the features na diniscuss nga natin dito. Pero hindi rin siya sobrang mahal. So tama lang. All in all, masasabi ko na goodbye itong DLM21 Mesh. And anyway, mayroon pala tong non-mesh variant. Pero kung pipili kayo sa dalawa, piliin nyo na lang yung mesh type kasi mas maganda ang airflow noon. So dahil nga mesh type yung intake niya, mas madali nyong mapapalamig ang mga computer nyo. So if you have 2,000 pesos budget for a PC case, whether it's a new build or an upgrade for your existing build, please consider this one dahil approve nga siya sa akin. So kung interesado kayo sa case na to, so ilalagay ko na lang dyan sa description box yung link kung saan ko siya nabili. Okay, so to see what a build looks like in this Darkflash DLM21 Mesh case, please watch out for a video yung natin, first ever client build na worth 30,000 pesos. And please consider on subscribing para once na i-publish natin yung video na yon ay hindi nyo siya mamimiss. Please like and share kung nagustuhan itong video natin. Please comment down below if you have something to say. And once again, this is Dev Codigo. Cheers!